ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ we will see a case wherein Honorable Madras High Court opined that only 10% police officers are honest. Time to sensitize them, eradicate corrupt ones. So this is what the Honorable Madras High Court said. Sensitize means we need to make them feel the heat or feel the uh, feel the sufferings of the complainants or those people who come to them in order to solve their issues. So they should feel as if they are the sufferers. Sort of sensitivity, creating sensitivity. So what it said was a dim view. Honorable High Court took a dim view of the honesty of state's police and observed that it was time to sensitize officials and eradicate corrupt ones. So the case title is S Vasanthi versus M Baggiyalakshmi. And unfortunately, Honorable Judge Sir said, unfortunately, as on date, the police department is running with 90% of the corruptive officers as well as the officers not having adequate capacity to do the investigation, and only 10% of the officers are honest and able officers. The 10% of the officials alone cannot do all the investigation. Therefore, it is right time to sensitize the officials and find out to eradicate corruptive officers and give adequate training to the officers, those who are not corruptive but they are incapacity to do investigation. This is very good decision. What it said was 90% are anyway corrupt. So we need to eradicate them. We need to try to sensitize them. If they are not able to get converted, then remove them. And also what the remaining 10% who are honest, and if they are unable to do the discharge the duties because of lack of their capacity, we need to work in such a manner that their capacities need to be increased so that they can do the investigation properly. This is what it said. But anyway, it's a very what we can say very horrible situation wherein honorable court itself noticed that 90% of the people are corruptive officers, only 10% are driving the entire police force. Means just imagine. So why these remarks came means a single judge, while disposing a contempt petition filed against an investigation officer for willfully disobeying the High Court's orders. Just note down, if he disobeys the Honorable High Court's order itself means, so what can be expected? So the petitioner filed a complaint with the police against two men in a case. After completion of the investigation, the police closed the case and submitted a charge sheet before the Judicial Magistrate Court to pass certain directions. The order of the magistrate was challenged by the petitioner before the High Court, which ordered the police to conduct a fresh investigation. So the petitioner filed before magistrate court. They completed the investigation. After that, the orders were issued, and again the petitioner was not satisfied with the orders of the magistrate and petitioner challenged before High Court. This is what. Following the order of the court, that means High Court, the investigation officer completed another probe and closed the complaint as mistake of fact, stating that the case was in civil in nature. The petitioner then filed a contempt petition claiming that the police did not conduct the investigation in fair manner and thus disobeyed the order of the court. This is third time. Contempt means filing for the third time. First time they filed they filed before magistrate. They were not satisfied. Then against Honorable High Court. Then High Court ordered to carry out a fresh investigation. And the third time, as the second was also not satisfactory, the third time they are filing a contempt petition. So while arguing or while hearing for contempt, that's the third time contempt case. So that court found, that investigation officer argued and investigation found that no prima facie evidence and therefore the case was closed. So this is what, and officer tendered an official unconditional apology for any wrongdoing on her part.
So this is what it said. However, judge did not find any capacity of the investigation officer up to the mark and stated within her capacity she has investigated the case. The incapacity of the investigation officer cannot be treated as willfully disobey the order of this court. In nutshell, what it says was, see, the proper investigation officer was not allocated. The incapable, I could not, but it's not a good thing to use that word incapable. But as far as the capabilities are concerned, the person may not be trained to do the investigation properly. That person has been assigned the job, and she has done with her capacity and unable to unearth the truth what it was intended to. So that's what honorable court says. She has worked in her capacity, but the investigation officer cannot be willfully disobey the order of this court. So within her capacity, she has investigated the case. That's her capacity. So in order to work more, so the incapacity of the investigation officer cannot be treated as willfully disobey the order of this court. That means a proper investigation officer who is having capability comes with the training and also previous experiences. That person has not been allocated to carry out the investigation. That means investigation was done for a namesake in thrice in on these three times. It said, and the contempt petition was, and that the contempt petition was closed, but the petitioner was given the liberty to take action against the police officer for her incapacity as per law. But what is the use? Already three effects are over, and honorable court itself says that 90% of the officers are corrupt, only 10% are honest. So that case title is S Vasanthi versus M Baggiyalakshmi. Dot. Friends, please enter your valuable observations and inputs in the comment section below. Also, please please like, share and subscribe this channel. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂದಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಮದ್ರಾಸ್ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ 10% ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ 10% ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಶುದ್ಧಾಸ್ತರು, ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವರಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 90% ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಾಗ್ಲೇ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 90% ಜನ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 10% ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಇವರಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧಾಸ್ತರು, 10% ಜನ ಮಾತ್ರ. ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧಾಸ್ತರು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ತುಂಬಾ ನಿಸ್ಪೃಹ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ 10% ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇನ್ನು 90% ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಯಾರು ಕರಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟರಿದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನ ಅನ್ನೋದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ವಾಸಂತಿ ವರ್ಸಸ್ ಎಂ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 90% ಭ್ರಷ್ಟರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಮಾಡುವಂತ ಯೋಗ್ಯತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರು 90% ಜನ ಅವರೇ. ಕೇವಲ 10% ಜನ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರುವಂತವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, 10% ಜನನೇ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯೋಗ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ 90% ಜನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜನನ ತೆಗೆದು, ಇನ್ಯಾರು ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ರು ಗಂಡಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರಕರಣನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ತನಿಖೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿರ್ದೇಶನನ ಇದೇ ಪೆಟಿಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾದಿನಿನೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಸಮಾಧಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶದ ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರದ ತಿರುಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು, ಇದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಇದು ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ವಾದಿನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದನೆ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. 90% ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನ ಭ್ರಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಅಯೋಗ್ಯರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋರು. ಕೇವಲ 10% ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಸ್ಪೃಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಪರವಾದಂತ ವಕೀಲರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಸು ಮುಚ್ಚಾಕಿದೀವಿ ನಾವು, ಯಾವ್ದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿ ವಾದಿನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯಾನುಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆನ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಜ್ಞೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರದು. ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟು, ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟು ಮೇಲಿನಂತೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಮರ್ಥರಿರೋರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಉತ್ತಮರಿರೋರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕೆಳ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯರು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅಯೋಗ್ಯರು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವ್ರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತಿರುಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಎಸ್ ವಾಸಂತಿ ವರ್ಸಸ್ ಎಂ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.